hot. I buy one because already I order everything except coriander leaves. Nalla fresh the kuruma. Amma chennai katte idea the paste okay appo curry leaves illa ma konja Korean curry leaves takkali avunuma order kuttachi Amazon lo sara hakila konu ponu I already gave to order to Amazon but I take water cake where it is coming also, I don't know. Okay? I got fish. I show the fish. My full body sweating. Okay? See, tomorrow morning I can come, they kept inside. I bought this one, katlam fish. 1 kg, 200 rupees. I don't know. I bought it 200 rupees. Okay, see, so many rush. This is city. City name old JSO and carpenter shop. Everything's okay. Kana hot kitchen. Oh, hot kitchen. Oh, everything available here. Yeah, everything available. Yeah. Okay. I don't know, I bought fish, okay? Hot chicken now. See, I give to order in Amazon also here also I got 200 rupees for chicken. This is chicken shop, okay? I took the number also from him because if I order 2 by 3 4, he will come and deliver at home. Everything's available. See, so many chickens are here. Okay? Faluda karkamapa. Yeah, Tambi. Sorry. Faluda. Ah. Go to next shop. Anga saapanga. Anga saapanga. The full menu is there only. Acha, anga niche inge kondu vara saapanuma. Parcel saaprom. உள்ள seating இல்ல. Seat கட்சி. Okay, sit. Please. This is I asked Faluda shop. He told me nearby shop Faluda is available. Take it. I don't know. I have seat here. I sit here and eat. He told me it's okay. So what should I buy here? Some snacks also there. I have already so many snacks are there. Yes, I bought this one. Okay. So Russia also. Good tipsy road, but my apartment is too inside that end. That is big problem. So okay. This also I buy one. What is this? This is pretty simple cake. One cake, this one this one. What is this? So I bought this one, okay? I bought this one. Appa, excuse me. This is bill of hotel, So finally I got my Faluda. So Lakshmi, see one big cake is there. Yes. This shop name, I don't know what is this shop name also. So finally I got my Faluda. So Lakshmi, see one big cake is there. Yes. This shop name, I don't know what is this shop name also. I don't know. Shop area, Napa? London Bakery. This shop name is London Bakery. Old GST Road. Dry fruit shake. Yes, dry fruit shake. I give this one. Dry fruit shake. Okay. Hello. ड्राई फ्रूट शेक है बोलता पता नहीं
बादाम है, ये अंदर का फूल सब कैसा खाएगा, ये स्ट्रॉ दिया, स्पून पूछ के खाएगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट शेक, ओके। In this shop I drink the ice cream, dry fruits ice cream here, everything available, pizza also available. So I'm going forward to my way. நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க. இங்கே மட்டும் நல்லா ஜங்ஷன், வீட்டுக்கு போய் ரோடு எப்படி இருக்கும் தெரியாது. இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும், A to Z கிடைக்கும். లాస్ట్ వీక్ ఓకే, కానీ ఈ మాది కరే అలా ఇల్లే, అది కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ సిటీ, ఇది నియర్ బై సిటీ. மாமா அதான் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. என்ன மாமா பேர், என்ன பேர்? பங்காளியில் நான் அமேசானில் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. எவ்வளோ ஒரு கிலோ? 100 ரூபா. அப்போ தான் சொல்லாங்க பங்கார பழம் புளிப்பு. சரி, நான் அங்கே ஆர்டர் கொடுக்கிருக்கேன் 1 கிலோ. ஒன்று தான் கருக்குமா? இது ஒன்று கிடைக்குமா? நாளைக்கு சாப்பிடுமா? அது ஒன்று கொடுங்க. ஒன்று போதுமா? நிறையா பச்சை காய் நான் தனியாக என்ன பண்ண போகுது. வீட்டில் நிறையா ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு. இனிமேல் நல்லா இருக்கேன்னா நான் உங்களுக்கு ஐயோ பெருசு வேணுச்சு. பெருசு அது நல்லா இல்லை, டேமேஜாக இருக்குது. அதை நான் வாங்கி தர ஸ்வீட், அதே டேமேஜ். அது ஒன்று போதும். நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் நிறையா எவ்வளோ இருக்குது? 30 ரூபீஸா? ஆசையாக இருக்கு வாங்கிருக்கு, కానీ என்ன பண்ண. அச்சா, இது எவ்வளோ 1 கிலோ? இது அது நான் அமேசான் எல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்தேன். இல்லை கம்மி தாங்க. சரி, இது மட்டும் கொடுத்துருங்க. இது நல்லா இருக்கா? வேணாம் அது வேணாம், இது வேணாம். பார்த்து கொடுங்க. சரி, பார்த்து ரேட் போட்டுங்க. குறிங்க. Actually, I bought from Amazon too. Today is coming, I think so. That's why I'm thinking to buy. There are so many items I ordered. என்ன காய்க கீரை இருக்குமா? பாலாக் இருக்கா? I'm going. நான் கிளம்புறாங்க. எல்லாம் வாங்கியாச்சு. எல்லாம் நல்லா ஆள். எல்லாம் பனானா கினானா மாங்காய், பங்காள பழம் மாங்காய் అంట தெரியாது, வாங்கியாச்சு. 30 ரூபா. நம்ம தாயி இங்கே தான் கோயில் தாண்டி போகிறாங்க. இங்கே பாருங்க கோயில் தாண்டி போகிறாங்க. இங்கே பாருங்க கோயில் தாண்டி தான் போகணும். எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் டெட் எக்தம் போனாலும் இருக்குது. எல்லாம் கேட்குறாங்க, அம்மா வாக்கே போகிறாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் ஐம் கோயிங் மை வாக். ஐம் ஹாப்பி, ஐம் ஆக்டிவ். ஐயோ ஆட்டோ போட்டாச்சு. இல்லை, எனக்கு 50 ரூபா கொடுத்து போகலாமா? அங்கே உள்ளே போனால் ரொம்ப டார்க்கு, லைட் கிடையாது. பார்க்குறேன். லெட்ஸ் see what happens. It's okay. This is a part of the life, okay? I need to face each and every situation will come. Okay? Happiness also, struggle also. அப்பா, லேட்ரின் க்ளீன் பண்ணி லிக்விட் இருக்கா? பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணி லிக்விட் நல்லது இருக்கு. வெள்ளையே ஆக மாட்டோம் பாத்ரூம். புரியுங்க? ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு பை பாத்ரூம் க்ளீன் லிக்விட், க்ளீனர் லிக்விட். ஓகே, this is bathroom cleaner. So many kinds of liquids are available. Just see, I bought 3 things because my apartment's bathroom is I'm not satisfaction. It's okay. Rate also reasonable rate. Okay. Aicha, meedi kaasu. 45 rupees கொடுத்தா
கொடுத்தாச்சா மறந்து ஓகே தேங்க்யூ so I'm buying this also. So many weights are there. How can I get it going? I don't know. Okay, this is the road. Okay, அதெல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே வாங்கியாச்சு, எல்லாமே இருக்கு. நான் எல்லாம் அமேசான்ல ஆர்டர் கொடுத்தேன், எல்லாம் கார்கீர் கிடையாதுப்பா. சரி ஓகே चलो இப்போ நான் மெடிசன் ஷாப் வந்தாச்சு. ஹாய் மா, these all are my friends, my daughter, my granddaughter. Okay, this medicine again, got some medicine, okay, for backup. Okay, finish, I'm going home now. Tata, bye bye. Hello viewers, finally I reach home. This apartment nearby, someone dropped me. He told me he will drop to apartment. No, I don't want. Just entrance, it's okay. God bless me. God is helping me. Okay, because I carry 15 kg weight also here. See, 15 kg weight I'm carrying and coming. That is big problem. Otherwise, it's okay. I can walk easily. I reach home. Yeah, I don't know why they are not putting the road light. Okay, I reach home. I'm tired. I drank nut fruit juice. I can't digest also because of hot. Okay, I reach home. Everyone, all of you, tata, bye bye. Tata, see you, probably wish you very soon, okay? I will be editing also. Allah kalam. Thank you, Allah kekka, thank you. I will reach aichi. ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணி போய் வந்தா நடுவில் ஒரு ஆள் பார்த்து கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இல்லைன்னா எப்போ வரைக்கும் வீட்டு ரீச் ஆக மாட்டேன். ஓகே, பை பாய். தேங்க்யூ ஸோ மச்.